What is in a name? That's the question that the following estate is hoping to answer by the time we are done with this week's episode of Area Code. Wale wazungu walikuja hapa, nafikiri ndio walikuwa na lile majina, ndio sasa ikaitwa hiyo kulingana na pali walikuwa wametoka. Unajua mtu alikuwa na unaitwa, unaweza kuitwa na mahali umetoka. Sasa nafikiri walikuwa wametoka pande ya London, sasa ikaitwa London. Hii jina Hilton ilitokana kwa sababu hapa ni juu ya milima. Unajua watu wengi hapa walikuwa wanakaa pale London. Lakini hapa kwa sababu ni juu ya milima, watu walikuwa wanaitwa Hilton. But the two twin neighborhoods, though in close proximity to each other, in essence are actually worlds apart. Na nashukuru serikali yetu kwa sababu tuko na maendeleo mashinani. Tuko na stima, security light. Ati hapa ukitembea usiku hatuna shida kwa sababu stima zinawaka, unaona mahali unapitia. Huku mtu upigwa hata anakatakata, nao wenye unaona hapa wakikwambia ati tupe 10 bob, 20 bob. Wanakatakata mtu kama day, mtu akiangalia hivi. It sits at the highest point in Nakuru town, overlooking the magnificent Menengai crater. But for all its spectacular scenes, this estate hides Nakuru's dirtiest secret. The county's largest dumpsite is this area's next door neighbor. Okay, sisi ingia kwa hizi madingo naona huko na chokola huko. Tunatoa vitu kama hizi machupa hizo na maji na hizi makaratasi. Kuna nylon, vitu mingi, hata chakula zetu wenyewe, hata za nguruwe. Tunatoa hapo. Mimi mwenyewe ndio nilijijengea. Mimi mwenyewe. Si unaona hata imejengwa na makaratasi. Unaona? Sasa ni ujenge tu upate mahali pa kuishi, kwa sababu kama ni kwa maploti, mahali tulikuwa kwa maploti, una pesa ya kulipa nyumba kwa sababu ya watoto. Una pesa ya kulipa nyumba. Sasa ukipata mahali pa kujenga ndio tulikuja tukajenga hapa. Sasa hapa hakuna kulipa. Mimi mwenyewe nilijenga hii nyumba. Ukiwa hapa dumpsite ukipata karatasi mzuri hivi ama kishuka unaona ni mzuri, unakuja unapigilia, ingali tu uone mahali pa kuingisha kichwa. This week, Area Code is also hoping to shed light on the history, growth and development of London. No, not that London, but Nakuru's London estate, where good neighborliness abides among the residents who call this settlement area their home. The streets of London is a sight to behold, from well-marked pathways to a world-class transport system. England's capital city is well-renowned around the world as a top tourist, commercial and residential destination. It thus came as no surprise when in 1945, British white settlers in Nakuru decided to christen a 150-acre parcel of land where they built their homes as London. Many of the settlers would be drawn to the place due to a soldier resettlement scheme heavily advertised in the British press shortly after the end of World War II. The farmlands in Kenya's highland areas had been touted as suitable for agricultural use. Soon enough, the mad rush to settle in Nakuru's London estate began for the former soldiers then turned farmers. Wale wazungu walikuja hapa, nafikiri ndio walikuwa na lile majina, ndio sasa ikaitwa hiyo kulingana na pali walikuwa wametoka. Unajua mtu alikuwa na unaitwa, unaweza kuitwa na mahali umetoka. Sasa nafikiri walikuwa wametoka pande ya London, sasa ikaitwa London. But after independence, several attempts were made to change the name of the vast neighborhood, but none of the proposals ever saw the light of day. Ikabaki hivyo hivyo, hata ikajaribu kuwekwa iwe Menengai estate. Kwa zamani hata kanzo walikuwa wanaita, tulikuwa hata kama tunaenda kulipa kama ni rate unasema ni Menengai, lakini sasa ni kama tu London imekatalia, imekuwa London. The British white settlers who dwelt in London are credited for constructing the Nakuru GK prison. Shortly after independence, settlers began leaving the country due to fear and apprehension that their lives may be in danger from the natives. Many of them
left behind large tracts of land that were quickly taken up by the local people. Huku chini kwote kulikuwa mashamba. Huku kwote kulikuwa mashamba, hakuna mahali kulikuwa ati kumejengwa. Kwa hivyo kumejengwa tu kama tunaangalia. The growth of Nakuru's London estate has been staggeringly slow. The neighbourhood is a far cry from the original London city in Europe, but the residents here tried their best to live up to a name adopted from Kenya's colonial era. Hannah Wairimu has been a resident of the estate since 1974. She recalls of a time when not a lot of residential or commercial establishments were present in the area. Maisha ilikuwa chini sana kwa sababu hata watu walikuwa wachache. Hata biashara hakulikuwa hakuna. Unajua penye hakuna watu biashara hakuna. Hapa duka tulikuwa naenda prison. Unatoka hapo naenda duka prison. Umetoka hapo naenda duka kwa ile barabara kubwa highway. Duka mbili zilikuwa huko highway. But now the area has somewhat developed. Residents of London Estate have the luxury of having their representatives reside with them on the same estate. MP anakaa hapa juu. Anakaa na sisi. Na yeye ni mwenyeji wa London. Na anako na sisi sana. Hakuna jambo lolote tunaweza kuwa nalo na tukose MP. MCA tuko na yeye hapa. Kwa hivyo viongozi wetu tuko nao hapa kwa hapa. Most of the land that now forms the modern day London Estate was subdivided into plots of 50 by 100 in the 1970s. Much of the land was sold on a willing buyer, willing seller agreement at a time when not many Kenyans had the economic capabilities of purchasing property. The plots in London were sold for 3,000 Kenya shillings. Pesa kidogo hata kama ni shilingi ungeambiwa unauziwa 3,000. 3,000 unatoa wapi? Ilikuwa ngumu sana kupata pesa ndio upate 3,000. Pengine ni watu wa kibarua, unaenda kibarua unalipwa 200, 300. Ndio upate pesa ya kununua ploti kama hii, unakuwa umestruggle sana. But the real struggle is seen among the residents of the nearby Hilton Estate. The story of London cannot be told without roping in their less privileged neighbors at Hilton Estate. The two neighborhoods initially comprised of extended farmlands and forest land before human settlement crept in. The main difference between the two is that London is a bit more organized and well structured compared to its counterpart Hilton. London ni smart, ever smart na ever clean. Huku huwezi kuta vitu kama isipokuwa tu juzi kijana mwingine naye alifanikiwa akawachiwa ploti hapo na wazazi yake akapanda mbangi. Otherwise huko security hata huwa si unajua naye ni karibu na Muheshi. Unaona? Sasa karibu na Muheshi paka kwake kuko na maaskari, si lazima security ikae kizunguka area yake. Ni smart. Mzungu mwenye alikuja kujenga prison ndiye alisema hapo ni London. Na ikaitwa London na ikakaa London. This is the only road which separates two areas, Hilton Estate on one side and London on the other. Two neighborhoods in close proximity but worlds apart in terms of residency. One side consisting of homeowners and landowners with title deeds, the other of landless squatters. Sasa hapa hakuna kulipa. Mimi mwenyewe nilijenga hii nyumba. When we come back from the break, I'll be telling you more about the disparities and discrepancies between two next-door neighbors who have interestingly found a way to cope with each other despite the differences. Wakikunywa wanasikia smart. Hata ukiwakuta huko barabarani wanaenda kama wamefurahi tu, wanasema leo tuko mbaya mbo. Sasa kwa hivyo hawa watoto wetu tunaona tunawalelea kwa environment ambayo haifai. Lakini utafanyaje? Kitu inaitwa maji. Kupata hapa ni shida. Na unajua ile kitu nafaa tuchangae. Maji yote, ile maji na kunywa kaunti ya Nakuru, maji yote inatoka hapa. Unajua depot ya maji ni hapa. We'll also be sifting through the trash to reveal the history of Nakuru's largest dumpsite that sits close to a neighborhood often associated with poverty and crime. Life sema tu ni kungengana juu kama hasa unaona kama hii wakati wa COVID ilikuwa ni kubaya sana.
watu wanakufa, umewekwa lockdown nini, hakuna chakula, but sisi unahesabu uchafu yote inakuja hapa, but tunakuta wengine wetu tunakula tu hapa, but hakuna mtu alitoka amegonjeka. Na wakati tunauza hizi vitu tunaona ni vizuri kuliko kwenda kufua nguo kwa mtu, kwa sababu hii utapata makaa hapo ndani, unaweza pata viazi huku ndani, na hiyo viazi ukikuja labda kuna hii wakati soko inakuja wakati soko inakujaga inaweza kuja, unajua kwa soko wanasema cabbage zimeharibika. Sasa sisi saa zingine tunachukua hizo cabbage, unakuja unaosha vizuri na unakatakata na mnakula na watoto wako, na tunaona mambo bado iko sawa. Na tugonjekagi sisi, tuko sawa kabisa. Dust, dirt, and a pungent smell welcomes you to Nakuru's largest dump site located near London Estate. This landfill, which was started in 1978, is where nearly 450 families get their daily meal. But to have stomachs full, the residents here have to first conquer the competition, often mounted by the hungry pigs out to get a meal of their own. Here, man and beast fight for the limited resources in a quest to gain control over the dump site. It's a cruel irony for a people who largely pride themselves as living in London. 53-year-old Esther Nyokabi is a mother of 8. She heads out on a daily routine to scavenge for food for her family on what she says is a daily occurrence for her. The struggle truly begins once a trash truck arrives. We are told there's a system of operation here. No one goes to a truck that they have not been designated. Hapa kimaisha tunaingia hapa ndani dump site. Tunatafuta kitu kama plastic, chupa za maji, cotton, menyore, vitu kama hizo. Sasa hizo ndio tunauzaga, tunapata kitu ya kukula. But in order to find a meal, back-breaking work has to take place. Survival for the women of the dump site is especially hard, and Esther spends close to 7 hours a day on the scorching sun to find food for her 8 children. Sometimes she's lucky, most of the time she is not. Usipotafuta huwezi kula. Hapana. Kwa sababu utakula nini na hujatafuta, na hakuna mahali pengine unategemea. Unless labda uende kwa mtu kufua nguo, ndiye akupe hiyo 300 ukuje ujipange nayo. 32-year-old James Githai is a leader among his peers here. He has been living off of the dump site since dropping out of school 23 years ago. Ni ile fees ilikosa. So fees ilikosa, hiyo wakati ukumbuka ilikuwa nianzia kulipa shule. So wazazi wageweza kunini. So ikabidi ukajipata, so unakuja unajipata kwa station kama hii sasa. What for him began as sifting through the trash to get a meal has now ended up making him somewhat of a leader here. He is in charge of weighing the material retrieved from the heaps of garbage at the 64-acre large dump site. Plastic bottles go for between 8 to 10 shillings a kilo. Carton boxes weigh 3 shillings a kilo, and scrap metal costs up to 12 shillings per kilo. Sasa ni kunoma sana. Hiyo unapata hata tuseme 50. Sasa shida yenyewe iko hasa ni ile unakuta hii gari ikianza kifika hapa inaanza kukulio kutoka huko kwenye imetoka kwa my estate. Na wale wanaanzia by the time inafika hapa imepungua kabisa. So unakuta tuna hiyo. Kitambo ilikuwa at least, but saa hizi venye kwanza COVID venye shughuli zisimama watu wakavutwa makazi, so unakuta kila mtu, watu sasa waliingilia biashara sana kama ni za scrap. So unakuta hasa huko ukiingia kwa mtaa huko unakuta kuna watu wengine pia wako na nini, wako wamefungua vitu, wananunua vitu kama hizi.
So wenye nao majamaa wanatembea huko wakichokora chokora, so unaona unaenda wakipitaka nazo. So by the time gari inafika hapa iko chini kabisa. Amongst the trash, Esther has found a home. She welcomes us into her humble abode just meters from where Nakuru's main trash is dumped. It's a makeshift structure she made on her own. Mimi mwenyewe ndio nilijijengea. Mimi mwenyewe. Si unaona hata imejengwa na makaratasi. Unaona? Sasa ni ujenge tu upate mahali pa kuishi, kwa sababu kama ni kwa maploti, mahali tulikuwa kwa maploti, una pesa ya kulipa nyumba kwa sababu ya watoto. Una pesa ya kulipa nyumba. Sasa ukipata mahali pa kujenga ndio tulikuja tukajenga hapa. Sasa hapa hakuna kulipa. Mimi mwenyewe nilijenga hii nyumba. Ukiwa hapa dumpsite ukipata karatasi mzuri hivi ama kishuka unaona ni mzuri, unakuja unapigilia ingali tu uone mahali pa kuingisha kichwa. It's a modest means of living. With no electricity or running water, she has had to adapt to her life in an area commonly known by the residents here as Gyoto. Life in the neighboring Hilton estate, however, is not entirely that different. The neighborhood has been constructed on a ground which formed the base of volcanic eruptions years ago. Not too far off from the Menengai crater, Hilton Estate's grounds is reminiscent of remnants of the volcanic lava which settled here and solidified. As such, most of the ground in the estate comprises of rocks rather than soil. Hii jina Hilton ilitokana kwa sababu hapa ni juu ya milima. Unajua watu wengi hapa walikuwa wanakaa pale London. Lakini hapa kwa sababu ni juu ya milima, watu walikuwa panaitwa Hilton. Mbeleni hata jina haikuwa Hilton, ulikuwa tusema ni Hillview. Na wengine walikuwa mapropose tutengeza jina kusema Crater View. Ile Crater View sasa kuna jina ilitoka hapa kwa sababu hiyo jina ndio ilikuwa ingekuwa hapa. Lakini watu walikuwa wakisema hapa tukuite ni Crater View. Kwa sababu tukiwa hapa Crater ni hapa chini. Wengine wakaudi wakasema hii iwe ni Hilton. Na kwa sababu ilikuja kwa mlima juu. Sasa sijui kama ile Hilton ya ng'ambo na iko kwa mlima juu, hapo hatujajua. Lakini Hilton yenye iko Nairobi si ni ya gorofa. Sasa na sisi tukafikiria labda hata hapa kwetu tutakuwa tukipanda na nini na gorofa, na kweli unaona mawe ni mingi na bado tulikuwa tunashukiaga tuko kwa barabara tukija upande huu. Hilton Estate sits on the highest point overlooking the Menengai crater and Nakuru town. Because the place was so rocky, it was initially set out to be a quarry. The extraction of rock here was, however, unsuccessful, and the land would later be sold to individuals. Okay. 70-year-old Lawrence Ndungu bought his share in 1980. Hii plot kama hii ni waneithi. Alikuwa akituzia shilingi 15,000. 15,000 kila kaploti. Nilikuwa tukiuziwa. Lakini zile ziko London ziliuzwa bei hizi, lakini hizo nazo zilikuwa bei hizi, mara yake ilikuwa toka 3,000. Wakati anaona iko na demand sana hiyo wakapandisha hapa juu wakatuzia 15. But over the years, Hilton has been the neglected side of the area. Poverty and crime in the estate is high, with a majority of youth having no form of employment. Wakikunywa wanasikia smart. Hata ukiwakuta huko barabarani wanaenda kama wamefurahi tu, wanasema leo tuko mbaya mbovu. Sasa kwa hivyo hawa watoto wetu tunaona tunawalelea kwa environment ambayo haifai. Lakini utafanyaje? Huku mtu upigwa hata anakatakatwa, nao wenye unaona hapa wakikwambia ati tupe 10 bob, 20 bob. Wanakatakata mtu kama day, mtu akiangalia hivi. It's a sharp contrast from their neighbors across the street. Tuko na maendeleo mashinani, tuko na stima, security right. Ati hapa ukitembea usiku hatuna shida kwa sababu stima zinawaka, unaona mahali unapitia. Despite the differences, the two areas share one thing in common. Neither of the two neighborhoods enjoys the privilege of having running water. Kitu naitwa maji. Kupata hapa ni shida. Na unajua ile kitu nafaa tuchangae,
maji yote ile maji inakunywa kaunti ya Nakuru, maji yote inatoka hapa. Unajua depot ya maji ni hapa. Ile maji inatoka Kabatini, ile ingine inatoka Marewa, huwa inatengenezwa hapa. Inakiwa dawa hapa, alafu inakuwa na pampiwa na pelekwa mpaka kambi ya moto. Mpaka Mogotio inakunya kambi ya moto huko. Maana maji iko Kabarak inatoka hapa. Pipes zinapita hapa. Na hapa mahali ambako ni base ya maji hatuikunywi. Unaelewa hapo? Unaona hapo kuna shida. Sisi ndio tunaona kwamba hata nakaa tu na kimungu tunasema tu mvua ikinyesha ndio Mungu atuangalia atuangushie maji tunatumia hiyo. Na tumeishi na kununua maji kuleta hapa. Hatujapata maji. Hii mita yangu naiona hapo. Sijapata maji. Na mpaka sasa hivi mahali kulikuwa mahali pengine nilikuwa ni kazi mahali. Nimetoka kwa sababu nikuje ningojee lori nilete maji. Tuko na mifereji, tuko na mita, tuko na kila kitu. Maji tunalipa kawaida, lakini maji hatupati. Shida yetu ni maji. Hata mahali utaenda kama utakutana na gavana, mwambie watu ya London tuko na shida. Tuko na shida. Kwanza hiyo milima unasema hili tu. Huko maji kupatikana ni shida. Kila ambaye anakuja hapa kuwa MP ama ya MCA husema tu mambo ya maji. Lakini kwa miaka ambayo mimi nimeishi hapa 30, sijawahi ona tone ya maji. Tone ya maji ati ikatokea hapa karibu na mimi. Sijawahi ona. Kuna watu hapa wamesoma kabisa but wana job. So wana kazi yao kuja wanatudanganya, opportunities zikitokea sio wanakuta onekana huko London na huko ndio wanachukua watoto wa masonko huko. Sio wanatuachanisha. Unaweza pata viazi huku ndani. Na hiyo viazi ukikuja labda kuna wakati soko inakuja. Wakati soko inakujaga. Inaweza kuja, unajua huko soko wanasema katika cabbage zimeharibika. Sasa sisi saa zingine tunachukua hizo cabbage. Unakuja unaosha vizuri na unakatakata na mnakula na watoto wako. Na tunaona mambo bado iko sawa. Na tukonjekagi sisi. Tuko sawa kabisa. We have a variety of roofing sheets from industrial, from residential and from the small scale user. Apart from the roofing sheets, we have the cladding sheets. On the cladding sheets we also have skylighting. Skylighting is basically meant to allow skylight. You might need to ventilate your building. So we have cyclones. Cyclones are basically a wind operated vane that you don't need any mechanical input. So it ventilates your building and it allows your building to cool. Accessories, we have the ridges, we have the valleys, we also make the flashings, we make also some fabricated items like the louvers, we make the vents also. We also have some rain gain system where this is like the rainwater harvesting system, where we also make the gutters, we make the downpipes, we make the shoes, we make the elbows. Of course, for some of these components, we also do some welding, which is mainly TIG cold welding to join these components to make the gutter outlets and also the corner miters. Forming, I would say this is like, I'll put it just like the example of how maybe you make the chapati and this is a dough and you want to make something flat. Yes, it is a bit thick, okay? So this is something you are trying to imprint on the type of shape that you require. So in the same concept, the forming is now where that flash sheet gets through the rollers, which are at a certain force, okay? And then as it passes, the shape of those rollers is imprinted on the flat sheet. So now they get what I would call the profile of that product. We have around 11 profiles, and all of them serve different purposes. To start with the aesthetics, I'll start with the residential purposes. We have from the common or the basic profile, that's the dumuzas. Apart from that, it is upgraded to pre-painted dumuzas, which is called the Gati Tracy Coat. And then we have the box profiles. We have cover marks. We have max cover. We have IT5. We have trim flute. We have soft lock. And finally, we have new lock. There are so many things that you look into before you buy a roofing sheet. First of all, you look into the type of building that you're doing. The person who is doing a residential unit will be very different from the person who is doing a church or maybe a school
or any other commercial building or maybe a warehouse. So first of all, you start there. Am I doing a small kibanda? Am I doing a small residential house or a mansion? From there, you look at your aesthetics. Do I need a pre-painted sheet or do I just need an unpainted sheet? Do I need a fancy looking profile or do I need a thicker gauge for me to be able to, in case I'm doing soil on my roof, I'll be able to track on it without damaging the sheet. Apart from that, there's a design parameter. There are some places whereby they experience very high or very heavy wind speeds. So in such a case, how you fix your sheets or the profile that you're using will determine the mabati that you're going to buy and how near you are to the coastline. And it requires you to do a slightly higher aluminium zinc coating so that you're able to protect your sheets for a longer period. The slope of the roof also determines which kind of profile that you're going to use. There are some profiles which are able to take a very gentle slope, and there are some that we deter our customers that if you're doing a pitch maybe around 10 degrees, don't go for that profile. Otherwise, you're going to mess up. At the end of the day, it will be an extra cost to the customer. Where we stand out is one on the quality that we do, and of course also the array of the colors that we do also. We have a very big matrix of those colors, but of course this does not limit us. Maybe a customer requires a certain color. We can be able to supply that color. What we'll agree on is on the lead time, because if it is a paint maybe which we require to import, we have maybe to have a longer lead time, but it doesn't mean that we cannot do any color. Of course, we have also to look at the quantity also of the product that you require also.